So greetings and welcome from Ictc India. I welcome you all to our distance learning seminar series on the topic Capsular Training Program for Ictc Counselors. The facilitators today are from NACO. We have Mr. Murugan Thiru, Associate Consultant, and we have Mr. Kumar Swami, AD Ictc Tamil Nadu SACS with us. So I request Mr. Murugan Thiru to unmute himself and kindly share his key remarks. Over to Mr. Murugan Thiru. Perhaps he's facing a technical issue. I request Mr. Kumaraswamy to share his key remarks with us. Yes. So, very good afternoon to one and all. On behalf of Counsellors, we warm welcome all the participants for this capsular training program. Especially the Ictc take much efforts to having this kind of training, and also we thank our NACO because of due to the COVID pandemic situations, and just conduct the kind of distance learning seminar series. It is not going for one time. It's hopefully it will may take same kind of crisis situation. They are going to take certain topics related with counseling, especially the capsular training அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள். So how is it important to us அப்படின்றது after the completion of the training we came to know that on behalf of our project director and our joint director madam, we warm welcome all the participants for this training program. இதில் பொறுத்த வரைக்கும் please mute yourself and utilize as much as knowledge you can get it from our experts. Usually this kind of training is happening in the classroom mode, but this is the first time NACO directly conducted this kind of distance learning seminar series. It will be continuing in futures also. So I thank all the speakers as well as the facilitators to handle this session. Over to ma'am. Yes, thank you so much for sharing your key remarks with us. So before we begin our session, I'd like to share that we have a video which we will play. It is for about 1.5 hours. And after that, we will have a question and answer round. So during the video, you can share your questions in the chat box, and later we can unmute ourselves and ask the questions. So before we begin the video, I'll request everybody, if possible, to switch on their video so that we can have a group photo. So request everybody to start their video just for a short while. If possible, if your internet connection is good. Hello, Steve. Yes. Yes. This is the group from the EST NACO. Yes, Mr. Thiru. First of all, thanks to Ictc team, especially you and our team, for conducting. You have been conducting very successful training for last 1 month, and also we have strong communication and coordination regarding our state people and also NACO people, and especially your Ictc people and all our management very strong, technically strong to conduct the training through virtual mode. Personally, thanks to your Ictc team, behalf of our BSc NACO, and especially thanks to Counsellors Tamil Nadu and all other ICDC counselors. I wish to thank all counselors to participate the wonderful training. I request you to all the counselors, please mute your cell phone or video unnecessarily
typing any other issues. Regarding this Capsular training, you should be asked regarding this type of training question, and unnecessary salary issues, such issues that also should be avoided. This is good thing for us. After completing the training, we can clarify your question, doubt, and regarding that training. The complete training, we have prepared English mode, and also we have to now preparing in Hindi, but not able to prepare Tamil. So please, you have Okay, I believe due to some technical issue, Mr. Murugan Thiru has logged out. So anyway, we will begin the session, and after the session, we will ask him to share his remarks. So I request for the video to be played. So a very good day to everyone who's listening to this. As you all know, at NACO, under the HIV/AIDS program interventions, we are already at the phase 5 of our interventions. And although phase 5 came into effect from 1st of April 2021, we have not yet formally launched. But we do know the various priority areas and the mantras for NACP 5, which are that we have to optimize, we have to rationalize, we have to have value for whatever resources that we put in, and we have to build synergies and break the silos. So with this in mind, we undertook a very short, I would say a dipstick kind of a thing, to look at what is happening across ICTCs in the country. So what we realized is that at ICTCs, our focus was on HIV testing and detection, whereas from the very beginning, ICTCs were envisaged to be the window of entry for the HIV program, even in days when ART centers were not there and when TI interventions were doing their own job in the field. The ICTC counselor was our most important person in the program, who would be meeting the client and providing him a lot of information related to prevention. So we realized that this aspect somehow seems to have been sandpapered away. So to bring it back in the program and bring back the focus on what is lacking, and to also take our steps in the future where we are looking at single window comprehensive service delivery models like Sampoorn Suraksha, and also like having comprehensive management of all comorbidities for PL-HIVs under the existing ART program. So to, fit into this picture of things, we thought that certain areas in the program under the basic services division require a little bit of relook and refocus. So the capsular training that you are all undergoing right now is with that intent, where while we are, and this is, let's say, an interim step, because we will be reviewing the operational flow, the technical guidelines for ICTCs and EMTCT and etc. in time to come. But we immediately want to let all our counselors, lab technicians, our focal persons at states, and our DAPQ or DISHA functionaries, as well as all our other stakeholders, on what is it that we have in mind as a future for the ICTCs and PPTCT centers. So the first area is that we need to all remember that the entry point for us is risk assessment. So if especially we have a walk-in client, it is very important to understand what is his self-risk perception and what is it that the counselor finally
manages through good counseling skills to take out from him in terms of understanding where he stands, and not just giving him a negative result and asking him to come back after a period of time and not following whether he or she did or did not. This aspect has to be given very good importance, and here probably we need to reduce our focus on those who are referred, let's say, from the same hospital, whether they are inpatients or they are TB patients or they are pregnant women. These are populations who anyways have to undergo the HIV test, and we can choose to focus on the positives. But when it comes to walk-in clients, we have to make sure that we assess risks and we focus on the at-risk negative clients as well. This is the point number 1 that I want to make. The second point is that counseling over years has become a kind of routine activity, wherein we seem to be providing information on HIV and its modes of transmission. We are not really delving deep into it. So we need to improve and utilize the whole range of counseling skills to strengthen this counseling as a means of prevention, as a service in itself. So that is my point number 2, where we need to focus on counseling and go beyond the minimum, what we are doing at pre-test and post-test, to encompass all these various aspects, especially for the walk-in client. The third aspect is that we need to, through an at-risk negative or a positive client, be able to delve into the social and sexual networks or injecting networks of people to identify more people at risk and be able to provide them the services. Now, this is not only to bridge the gap in the first 90 that we are seeing in our program, and without the first 90 gap, we will not really be able to make good sense of our remaining 90s, third 90, which are without reaching the first 90. So I would like to say that, and along with that also reiterate that the Ictc is no longer a location where the person only comes for a test. We need to look at it from a point of view of a place where a person can come for counseling, he can come for condoms, he can come for access to STI, and he can come for a range of preventive services. And this is exactly what we are exploring through the Sampoorna Suraksha model. So that ideology has to percolate across our network of existing ICTCs and PPTCTs. And while we will be doing detailed training for our counselors and lab technicians, this capsule is going to put these things into clear perspective for all of you in advance, and to facilitate our forward progress in this direction. So with that, I wish all our delegates and participants all the very best, and I hope that you take full advantage of this capsular module and you are able to provide the services under the program in alignment with what our goals and objectives are. Good afternoon. As you all know, that today we are doing this meeting to share some of the changes being envisioned under the leadership of ASA Digishwar and Dr. Shobhni ma'am. We all had already heard Shobhni madam and what the vision is regarding few of the newer things we are trying to do for the basic services. So the objective of this presentation is threefold. First, we want to orient our counselors and sensitize them towards the gap of first 95. Although you all are doing it, but still we want to emphasize that risk assessment should regularly be done at Ictc, and which client should be assessed for their risk. That also we will discuss, which will be covered under revised client flow. So these are the three basic objectives. Apart from it, we will share the update on SOCH uses as well as on the stock status apart from the first 95 gap, and also the difference between the HIV and syphilis testing also, that we will discuss, and what are the, in detail, the officers from NACO and our partners, they will tell about the differential strategy to reach out and
reach out to the high risk and at risk population and bridge the first 95 gap. So in the current slide, you might be looking at the national scenario, and we can clearly see that there is a gap of 22% in the first 95, and still there is a gap in second and third 95. And in fact, if we want to reach out to 100%, the gap is of 22%. And since last 3 years, there hadn't been a very incremental kind of progress we had seen. And unless until we achieve our first 95, the second and third 95 will always suffer. Even if you reach 90% there, it doesn't matter if your first 95 is not being reached. So the whole focus now for the basic services, for HIV counseling and testing services, should be on bridging this first 95 gap. And today, not only we will show in the few slides what are the proposed strategy, but we welcome the ideas here. So the current slide, you can see the 3-year comparison of the achievement of first 95, and we can clearly see in the descending order the states are being arranged, and there are states where still the achievement is below 68%. State like Chhattisgarh, Odisha, Haryana, it is just above 50%. In the next slide, if you can see, there are few states at the bottom like Meghalaya, Andaman, Arunachal, Puducherry, Assam, Manipur, where the gap is huge. Almost more than half the population who are PLHIV we have to identify. And there are also states like Telangana, where 3 years back the achievement was 75% and now it is 67%. So this is really challenging to understand why we are not able to achieve this gap. And in fact, in few of these states, partners are there, TSUs are there. So we have to see. And whenever we talk about gap, the first argument we hear is regarding estimates, that estimates are not right. Although it may happen that in the smaller states estimates may fluctuate unevenly, but still if there is 50% gap, then at least there is some scope of achievement. And if we openly think that we want to do it, today we will discuss the strategies for that. So in the current slide, the gap of PMTCT need in Bihar. EMTCT, today we are not going too much into it. Madam has already highlighted that we propose few strategies to bridge the gap in EMTCT also and reach out to all the positive pregnant women. And our special focus is on prong 1 and prong 2, especially the known PLHIV women who are going to be pregnant. At least we should reach out to them. And when we see the whole load, almost 25 to 30% of known PLHIV who are already in our network, who are regularly taking on and off taking medicine of CST, they are getting positives. So that gap we can always plug. In this slide, that gap is being shown for the districts of Bihar. So in 5 states, what we are doing in Bihar, UP, Rajasthan and Maharashtra, that district wise strategy we are trying to build along with our Global Fund partner Sathi and Plan, and we will try to implement it and see if some significant changes can be made. In the current slide, you can see the gap. There is a bar which shows the number of tests being done, and the percentages shows the gap. Like in the denominator is the HIV testing. So against HIV testing, what is the gap for the syphilis testing? So they are, you can see huge gap in few states, like 76% gap in Bihar, 26% gap in Gujarat. So there are a couple of states only which are shown. So for all the states, you should look into it. And if you ask at NACO level, what we are doing is, we had already revised our TRGs. So very soon this dual kit approval we are taking to the TRG for the approval of dual kits procurement at the central stage, central level. So that will help us to reach out to more population and test as and when required. Although in last couple of months the SOCH uses
has significantly changed from 24% to 54%. But if we want to go forward, the vision of our DG sir is very clear that he want a paperless ICTC. Soch is there, and still if we fill 100 columns in a register, that is useless. Now under leadership of Shobni ma'am, we had given you money to buy computers, even for dongles, net connectivity, whichever states are asking, we are giving you the resources. So please try to mitigate this gap. Ask your counselor to regularly use Soch. We are also, in the coming slides, we will come to the revised client flow. So we are also doing, we know that if a counselor is looking 20 to 30 clients in a day, Soch, I personally went to few ICTCs and I had seen, if the pre-counseling part is considered, it hardly takes 3 to 4 minutes to fill it, and then the post-counseling part takes a bit more. For the positive clients, negative clients is also not that much. So we have to encourage counselors to use Soch. Also, a common observation regarding Soch not being used is that counselors are not being trained. If you really open the Soch, there is a LMS module there. It is a learning module, self-learning module, and it is so good. If your counselor open it and step by step start doing the exercises there, I am sure the counselor and lab technicians won't need any kind of classroom training. So please ask them, and from Madam's desk, DD Madam's desk, we are very soon sharing a letter regarding that all counselors and lab technicians should submit their certificates, and then only maybe the yearly that appraisal we can do, that can be linked with the certificate course, that will help us in the Soch usage, because SIMS is not is going to absolute very soon. We are not updating it, and there are regular issues on the site. It broke down, so somewhere we have to stop using SIMS and shift to Soch completely. And few states are doing very good in this. You can see in Gujarat now almost 70 to 80% of TIs on and off are using Soch, so it is not challenge. Goa is using. So there are states, Karnataka is there, which are where Soch usage is quite good. So these states are doing good, and we expect that other states will start using Soch. So thank you. So basically, if you look at the current roles and responsibility of counselors, I go back to the guideline which were released in December 2016. Many of the things are mentioned there, and all the counselors have been following it in spirit. So if you look at the type of clients at the ICTC, I'm sure this is something which every one of you would be aware about, and the counselors relate to this particular chart, wherein there are different types of clients which are mentioned in the guideline, and these are the priority population for us. As such, it says that these are the priority population, but we, through this meeting, we intend to change a bit, and we what is it that we intend to change, we will discuss in the next few slides. So basically here, if you look at, if as a counselor, if I look at it, I also feel that the targeted intervention, the population registered at TI, it comes at the 9th number, right? So that's my perception also. So there could be different perception for different people when they look at it this list. But this is something which suggests that which are the priority population for the ICTCs. And it includes all the possible clients, all the possible population which could come to the ICTC. So if we look at the counselor, every person who is stepping into ICTC, suppose they are supposed to take a consent, and then with the confidentiality norms in existence, they are supposed to
pre-test them. That is all of them have to undergo the pre-test counseling and the post-test counseling, display of the IC materials, and then those who accept the testing, they have to undergo the testing and then follow up with respect to that. Now these are various things which a counselor is supposed to do. But again, I would say you introspect that how many of this is being followed. Are they being done? Are they being complied? Or people on their own, they have prioritized out of this, or in the name of doing everything, are they missing something? So I'll request for the next slide. And then there are issues with respect to HR also. So basically, we intend to reduce the load of counselor basically. So that's the intention that, yes, for sure, we cannot provide any additional HR, for sure. So how best we can reduce the load at these high load centers, that is something that we need to discuss upon. So if we look at the client flow at current client flow at the ICTCs, they are supposed to provide pre-test counseling and post-test counseling to everyone who is willing to go under the test. So they are supposed to be assessed for their risk, and accordingly they are supposed to follow this logarithm which is mentioned on the screen. This is expected from the counselors for each of the clients stepping into ICTCs. But my experience, except few of the spots, has not been so great with respect to my mystery clients across various states. I felt that there have been various fallacies and gaps with respect to the quality of counseling at various centers, whether it was a high load or a low load center. So it's not that we visited only the high load. In our visits, we have tried to cover different types of centers, and with respect to different populations also. So basically, when we follow this current logarithm, we also understand that there are population like non-TA population, virtual population. There are people who are in their adolescence and youth who do not identify that they are at risk or they are vulnerable to get the HIV. So that is something, a population which is kind of missed at these centers. Then the STI patients, which as per the guideline and as per our earlier communication, all of them should be tested at ICTC, but then there are gaps with respect to their testing as well. So apart from that, then there are serodiscordant couples. Generally, we any couple who any partner, whether it's spouse or partner, when they are tested, they are just tested once generally, and they are not being followed up on a regular basis. What is their status for HIV? So this is something which we tend to miss. Then what about the new partners? Whether their risk are being assessed? What about the LFUs? What about the PLHIVs whose viral load is not coming down? So that also suggests that either they are not adherent to their drugs, or they are still involved. There are PLHIVs who are showing the symptoms of STIs as well. So that means they are still involved into high risk behavior. So are we testing them again and again? So that is something which are there, and that's the population which we intend to lose in this in the current logarithm. So there are centers where there is no client load, and there are, if you look at the national level, I would say there are only 500 or 600 centers which actually have the good number of client load, that is 10 or more than 10, not more than that. So rest of the 5,000 centers, they are showing less than 10 clients, and many of them, almost 2,500 centers are such where there is less than one client per day, or even there is no client. This is, we are talking about client initiated person, right? So there is a possibility that we could use the human resources placed on those centers to the high load centers. Now, how do you do it? We leave it to you. We would like to see this in the AAP discussions. So basically, what we are trying to do, we are trying to focus on that population which is most at risk for us. We do not want to spend time on every client, on every person stepping into ICTC, but we want to prioritize that. So why do we want to prioritize? Because we want them, we want the counselors to spend more time with those who are actually at risk.
not for those who are coming, let us say, from the surgical ward for being tested for the operation. No, we don't want to spend that much of time on that fellow. So for us, there are prioritized population, and we want to focus on that. We want to focus on how do we encourage the person who is coming to ICTC, that he brings in more partners, he brings in his spouse to the center for testing. So are we able to do it today? If we are not able to do it, then that means there is some skill which is missing or not being used properly. So we need to give that appropriate message to that client and also to their partners or spouses. So basically, all these things we are doing so that we can actually reduce the load of the counselor and divert that particular time for the one who needs it the most. So we have used this thing in our Sampurna Suraksha strategy as well. The same thing has been used there, and we want to replicate that for all the ICTCs basically. So now I would invite Rajiv, who is leading the Sampurna Suraksha strategy at NACO and who has been discussing with you also, wherein there are certain centers which have been prioritized. But at the same time, as our ASNDG in the last meeting said, that we want to actually implement this Sampurna Suraksha strategy at all the ICTCs in the coming years too, not only ICTCs but also at the DSRCs. So I would invite Rajiv, that how best we can use this risk assessment in these ICTCs. Rajiv, over to you. Thank you so much, sir. And good afternoon to everyone who have joined to us in this meeting. So now I'm just discussing why this risk assessment is important. And initially, as I also worked into the basic service division for almost 3.5 years and spent a lot of time on that, what kind of client is visiting to the ICTC. As we have seen in one of the slides that we have prioritized the population where the pregnant women are there, where the newborn babies are there, then there the STI client are there are the TB clients are there. So we have given the prioritization into that, but somehow we have seen that in the SIMS as well as we have bifurcated two type of client which is coming to the ICTC, standalone ICTC. One is you are very well aware of that provided initiated, and another is the client initiated. So that risk assessment in terms of client initiated is very important, as we know that if someone is coming willingly to the standalone ICTC, that means that person, he or she or might be X, like has perceived some kind of risk and has gone in some vulnerability of the HIV risk assessment. So such kind of client is considered into the risk assessment part of the SOCH that we have inbuilt. So there are the issue into the implementation of the SOCH even, but prior to the SOCH also, when we are using the previous method of counseling registered as well as into this standalone ICTC, we know that we have a counseling registered for the general individuals for HCTS standalone facilities. In that particular register, as we know that we all are knowing that all the states persons who are looking after the basic service divisions and DSRC, they are very much know this point that under the column number 13, they used to fill up the know what kind of the risk that particular person is perceiving. So to understand this particular slide, where I'm taking these 2-3 slides about the risk assessment and importance of the risk assessment. So the first, to understand the client risk of exposure to the HIV, as well as I consider for the STI, if I'm taking the DSRC into this also, and to plan the risk reduction strategy for the client, that how we can reduce the risk of that particular client, and to help the client receive the type of service that are the most appropriate to their situation and needs. So it is like patient-centric or client-centric, not the patient-centric, the client-centric, and the service should be given as per the need of that particular client. As Irfan also mentioned in that, and Dr. Tiwari also mentioned particularly, that we are that lagging behind, or we can say that there are the gray areas of those who are at risk and negative.
So the follow of such kind are client are still we are not no very much concentrating them, or we are not very much the counselor is very much not comfortable to reach to them and follow up them after this their result being considered as a negative. So unless until we have positive, so obviously that person come into the our program and link to the ART center. In indeterminate result, if result is indeterminate, then also we usually call for the follow-up visit for after 14 days. Sir, but those who have been at risk and considered as negative and found as negative, so the follow-up visit is still the gray area for the all the standalone ICTC counselors. The question to be asked by the counselors is, as we know that this is being inbuilt into the SOCH itself. So there are the 5 questions we usually ask into the SOCH, and most of the basic service divisions personnel at the SACS levels aware about this. So these are the 5 questions which we considered as profiling the risk of the particular client who is visiting to the standalone ICTC by own. So do you have, the first question is, do you have the habit of using, sharing the injecting drugs? So where we ask that whether used, shared or no, and refuse to answer. It could be anything like, and refuse to answer is also one of the questionable things, that why the person is refusing to answer this. The second question is what kind of the sexual partners you have, that in this also that male, female, TZ, and no sexual partners or refuse to answer. So this will depend upon that the partner, the client which is coming to the particular standalone ICTC. If the particular client is male and saying that kind of sexual partner is male, then obviously we should consider it into the homosexuality into part of that. Similarly for the TZ as well, as that if the person is choosing like himself is a TZ and for the sexual partner is a male or some others. So all this thing has to be recorded into that. Then do you have any sexual relationship beyond your spouse and partners? This is the questions again we are asking, that whether yes, no, and refuse to answer. No, obviously, okay, then in that case, and refuse to answer is also the questionable, that how the rapport has been built by the counselor to that particular client. Then the fourth question that we ask, have you bought sex in the past for a man, woman, or a TZ using money, good, favor, or benefits? This is another way of asking that whether that particular person is going into the high risk or not. And if there, then what kind of the high risk behavior that particular person is profiling. Then have you provided sex in the past in exchange of money, good, favor, or benefit? This is yes, no, and refuse to answer. These are the 5 questions, the basic minimum question that counselor has to ask for all those clients which is coming with the their own, or what we say the self-initiated client, or any client which is maybe provided initiated even, but having some kind of symptom of HIV. That means that particular patient has been referred from the general physicians and having some kind of risky behavior, or having of symptom of HIV or AIDS, what you can say is that. So these are the things which we are supposed to ask, but as you know that there are the hindrance into the what we say that usage of SOCH, as well as sometimes the portal is not being used, and then if the client load is very high into that particular standalone ICTC, again that making entries into the SOCH is a difficult task itself. But still, those who are maintaining the record into the counseling registered, as I mentioned earlier, and Dr. Govind Bansal sir has also mentioned that we need to refocus our pre-test counseling into different strategies, like which kind of client is coming to the standalone ICTC. Accordingly, we have to frame and design our time frame for that particular client, that how much time you have to give to the test counseling. So considering all those things,
And as well as that, if taking the registered, column number 13, that what kind of the risk behavior, whether the person is heterosexual. In heterosexual also, there are the number of things that has to be asked by the counselors. So such thing has to be there into the counseling itself. So these are the few questions that we have to note it down for our risk profiling of that self-initiated client. And it is very much important if you want to convert all our DSRC and integrated counseling and testing center, that is HCTS facilities, standalone HCTS facilities or confirmatory HCTS facilities, into the Sampoorna Suraksha Strategies Center, Sampoorna Suraksha Center, you can say in terms. So these are important things that has to be considered by the counselor, as Govind sir has also mentioned into that the mystery clients have been visiting. All those mystery clients have been considered into the self-initiated because they have gone as a self-initiated client only. So what kind of counseling that they received at the end of the by the counselor, and as well as the testing procedure, that how much time it has been taken, when the report will be given, that what kind of rapport is building by the counselor to the that mystery client or not. So all these things has to be taken into the consideration while we are profiling the risk behavior of a particular self-initiated client. So this is for who comprising this at-risk population for this Sampoorna Suraksha strategy is that we as I briefed earlier also, that the population at risk is for HIV STI is defined for the any individual who is at risk of acquiring HIV and STI due to the risky behavior of self or the partners. So both has to be considered or taken into the account. So at-risk population include that all HIV negative self-initiated client at ICTC and DSRC with their risky behavior. HIV negative but at-risk client identified through the population on virtual outreach or NACO helpline. The another important juncture or another important population that we have to include into that. Then the social and sexual network of the individual mentioned above, all those mentioned into category of first and second, their social and sexual network, as well as youth and adolescent of all the genders who are at risk, and HIV negative spouse and partner, what we call as the discordant couples into that. And then the population of virtual platform with the risky behavior. We mentioned it is into the second point as well as. So these are the client which need to be focused for the pre-test counseling. That is very much important. That what we want to highlight. That otherwise that a pre-test counseling, as Dr. Preeti mentioned, that we can go for the group counseling, or we can create the FICTC and all other things that where we can reduce the client load of this particular standalone ICTCs. So all these things are important in terms of risky profile of the risk behavior of an individual in terms of creating the Sampoorna Suraksha center of that particular ICTC or DSRC. Thank you all, and thank you, sir. So it's over to Dr. Govind, sir. Basically, we are talking about how do we want to revise the client flow. So we have seen what's happening currently, and now we will see what exactly we want to do. So basically, we have tried to categorize all kinds of clients into these 4 categories. So the first is ANC or pregnant women. Second is inpatient reference, whether they are from the TB, OPD, or from surgical wards, whatever. And then there are third category, which is from the NSCP facilities generally. And then there are others who are not falling into these categories. They will fall into the 4th category, which is the most important for us. So now the demographic details, all these details will be taken from all the clients irrespective of which category they are falling into. If they are falling into the first 3 categories, their HIV testing will be done based on if they are positive, they will be linked to the RT services. If they are negative, they will be done some kind of soft counseling. Sometimes it's a group counseling, and you can decide like if there are more people from the in referrals, then a group counseling can be done for them also. But basically, what we want to do is, why we are doing this, because they are at low priority for us. At the same time, they are being counseled in some way or other. For example, if someone is being referred from the NSCP facility, whether TI or LWS or OST or FICTC, they are being counseled at some point of time. So
they don't need that kind of intense counseling. But those who are coming on their own, those are coming directly to ICTC, those are coming from STI centers, ESRCs and others, they need concerted efforts. They are prioritized population first. So that means we have to do those risk assessment for them, as Rajiv has explained in the earlier slides. Those who are not at risk, if you still find that they are not at risk, then we will follow the normal logarithm. And then those who are found to be at risk, we will do the HIV testing. Then same, if they are found to be positive, they will be linked to the services. And if they are negative, then there are techniques for risk reduction and linkages to the comprehensive services. So how do we do it? You know about it, but this is what we intend to follow. Again, going back to the earlier slides, we intend to focus on those who actually need it rather than focusing on everyone. So when we focus on everyone, we tend to miss everyone actually, which is what we have seen and you would have also seen during your field visits. So this is something which we are propagating. Now, from here, I will request the CDC to please take over, and if they want to explain it further, and with respect to different flows also, I would request Dr. Sudhir and Mr. Srinivas to here. Over to you, Dr. Sudhir. Yeah, thank you, Dr. Govind and Dr. Rajiv for enlightening us with the strategies which NACO is coming up with for reducing the workload, as everyone is concerned about the workload of ICTC staff and the entries which they need to do, and lot of pre-test counseling, and lot many clients are coming. So as Dr. Govind has described, like all the clients are nicely categorized among 4 major categories, and here we can easily see, like in this slide only, like we may not need to do risk assessment for all, and likewise there is no need of doing pre-test counseling in detail for each and every client coming to the ICTC. So as Govind had mentioned about these 3 category of people in firstly like ANC and pregnant women and the inpatient referral, and those who are like referred from TI or link worker scheme or OST. So these are the clients who are referred from some point of contact where some of the initial discussion may have happened. Their pre-test counseling, they must be knowing basics about the HIV and its transmission. So they may not be in need of like detailed pre-test counseling. So that's why if we look into the client flow pathway for these 4 category of people, let us discuss first the pathway for the like ANC or the inpatient referral. So when the client will come to the ICTC, definitely it will be some like checklist, and the consent for testing will be there. Pre-test counseling we can do in brief because a person was already given some information in the inpatient or at the first point of contact where the ANC checkup was done, and then just the brief introduction about the pre-test, and then do the testing as per the national protocol. And when the person is like HIV negative, just explain the result. There is no need of like detailed post-test counseling also. If the person is HIV positive, then definitely post-test counseling in detail had to be done. Consent for the contact illustrations and linkages to ART center and other appropriate services has to be ensured. And after taking the consent for the contact illustration and everything, we can do the partner testing or index testing. It may not be like, it's not necessary to be done by the ICTC staff only. It can be done at a later point at ART center or at the care and support center also, based on the practical feasibility and like acceptance of the client. And then the partner of the client can also be contacted, and then pre-test counseling and risk assessment of this partner can also be done. So this is about the ANC and inpatient referral. Similarly, those who are like referred from TI or link worker scheme or OST center, so their pre-test counseling and risk assessment must have been done at TI itself. So they will visit at ICTC with risk reduction counseling and SNM social network model related services provided by TI. They must be carrying their checklist, which was like filled at the TI site. So we will be taking the consent for testing and do the HIV testing as per the protocol. And once the person is HIV negative,
Then there, see, these are the clients who are referred from TI or link workers, so they must be from the key population group. So their post-test counseling and linkages to prevention services will be needed in case the result is negative. If positive, then we need to take the consent for the illustration, contact illustration, and that can be done at TI also. And index testing, partner testing can be done at TI for these clients, those who are HIV positive, but their linkages to the ART services and other appropriate services can be ensured by the Ictc counselor. And then the partners pre-test counseling and risk assessment can be done at TI. So most of the work for these clients will be done at TI level. At Ictc, the testing services will be provided and the appropriate linkages to the HIV negative and HIV positive clients will be provided. So whatever like risk reduction counseling for the index case or their partners or the partner illustration services, everything will be taken care by the TIs. Now coming to the direct walk-in clients. So this is the client of concern which we are talking about since morning. So those who are direct walk-in at Ictc, we need to provide a detailed pre-test counseling to them. We need to talk in detail with them. One-to-one counseling need to happen. So risk assessment has to be done at Ictc and pre-test counseling has to be provided in detail. If the result is negative, then the post-test counseling and linkages to the appropriate prevention services need to be ensured. If the result is positive, then post-test counseling and the contact illustration also need to be done at Ictc. Again, I will say like it's not the job of Ictc only to do the index testing or partner testing. It can be done at later on at any site, ART center or care and support center also, as per the client's acceptability and comfort. And then pre-test counseling and risk assessment of partner also can be done at both Ictc or ART center, wherever it is like possible. So this was all about the different client flow pathways once we like adopt these revised categories and revision in the guidelines. So one thing I just want to mention over here is, you know, we can do the technical part of this. We can take care of whatever challenges our staff is facing in field in relation to the client load or in relation to the entries in source or whatever. But for improving the quality of counseling, what I understand from, as Dr. Govind was mentioning, like with the mystery clients sent by NACO at different places, at high load centers, at low load center, both places the mystery clients are visited, and there are observations from both the sides. So apart from the challenges which are genuine challenges shared by everyone from SACS, like client load is high, there are a lot of pre-operative clients and other issues related to data entry and those things. Apart from these, there may be something known as, we can say, like the behavioral challenges. The person is not like ready to, or I will say like the person not motivated enough to work sincerely and dedicatedly for the cause. Then whatever solutions we will provide, those will not work. So simply whatever like NACO is providing, that everyone is concerned about all the things, and they are working on improving the data entry and improving the counseling skills and everything. But the behavior is something which need to be improved by person on will and commitment. So that need to be taken care as well. Now coming to the different approaches for bridging first 95. You know, there are we have discussed some of the things in the previous slides. Like there are like those who are HRG group people, so they and bridge population, those who are registered at TI or link worker scheme, so they need to be like continued regular testing had to be ensured for them. So a line list need to be maintained at TI and link worker sites just to make sure like regular follow-up testing is happening for the HRG clients. We can identify sites for the improvement in our community-based screening so that we can scale up to the level wherever like it is needed. If it is like hard and difficult terrains, so we can provide community-based screening to the vulnerable population group, and preferably with the dual kits. Proper risk assessment of the clients, those who are like walk-in at Ictc, so their risk assessment is very important. We need to ensure for that. And spouse or partner testing
through the as a follow-up or index case, regular testing of discordant couple, and if those who are like not ready to share their partner detail, we can provide them coupons or link them to the social network model. And those who are at risk client, for them we can link them with the Sampurna Suraksha clinic, which is coming up shortly. So HIV non-reactive at-risk client can be linked with the Sampurna Suraksha sites for the services which are being provided by the Sampurna Suraksha sites, the package of services which will be provided from there. And then we can think of expanding our Ictc sites through resource optimization. Just make a state-wise list of ICTCs, where our ICTCs are located, where our FICTCs are located, what is the client load of the existing ICTCs, and what is the need of setting up of new ICTC or FICTC in PPP model. So those things can be taken care, and accordingly we can plan our scale-up plan for the ICTCs. Then the other important thing in reducing the gap in first 95 is promoting self-care for person who are who have been exposed to HIV through any sexual contact or the needle sharing, and then just to inform them about the importance of self-care and link them appropriately with the Sampurna Suraksha centers. So this is another slide just to reiterate on the bridging the gaps, how we can bridge the gaps in the first 95. So one thing which we discussed is the risk assessment of the walk-in clients, and try to include and the regular follow-up of those HRG population, the sexual and needle sharing partners, and then enhancement of the case finding strategies through the index testing of partner testing services, social network model, HIV self-care, prison population coverage. So these are the things which we are discussing since morning, and there is no rocket science behind this. These are the well-known strategies for improving our case finding, minimizing the linkage loss between the screening and confirmatory. So we have observed from the community-based screening site or from the FICTC to the standalone site ICTC, there is a gap in linkages. So that gap need to be minimized to the bare minimum, and HIV testing need to be offered to all those who are having some STIs or hepatitis C, or they need to be offered HIV testing so that we can identify more if there are any, and sexual or the needle sharing partners risk assessment to be done. So these are the WHO recommended HIV testing services delivery approaches. At facility, at ICTC, we can offer HIV testing to all the clients, those who are coming there from different inpatient or outpatient, or from ANC or TB clinic, or from STI clinic or contraceptive services. So we can provide HIV testing services to them. Again, to reach the people, those who are not able to reach at the facility, we can expand our community-based sites in community through the community-based organizations also, or at the workplace, or through the clubs or bars. Then we can provide provider-assisted referral services, which is known as the assisted partner notification. So where individuals are supported for contacting their partner and then bringing them for the HIV testing services. And then one approach is known as the social network based approach, where if person is not willing or not comfortable in sharing partner details, they can just we will provide coupons to them, and they can just share these coupons with their partners anonymously without revealing their own identity, without revealing that they themselves have visited SPS services. They can simply say, I was in the hospital, or I was walking through the hospital for some reason, and I get to know some sort of HIV testing services are provided in hospital. So these are the coupons which they have provided to me. You can go ahead and just get yourself tested. So that sort of coupons can be distributed, and people can reach out to the ICTC walk-in with the coupons, and there is no need of asking details about from where they got these coupons, and no need to link them with any of the clients. You can simply counsel them, provide services, and do the testing. So then there is something, HIV self-testing is also coming up in program. So these kits can be provided to individuals for themselves or for their partners,
enabling them to collect sample, which can be oral or blood sample, and perform tests on their own at a place which is like convenient to them, and all the relative results will send for the confirmatory results. So they will be like counseled and informed about need of coming back to us once if the result is positive, so that they can be linked for the confirmatory testing and other appropriate services. So now I will touch briefly about what is index testing, what is partner testing services. So these are basically well-known strategies of like improving our case finding results, the first 95 achievements. So whenever a person is found positive at a ICTC, we need to understand the sexual and the injecting network or the biological children, those who are at risk of getting infection. So the spouse or the sexual partner or the injecting partner and the biological children of less than 19 years need to be understood. So for that, we need to make a list of all these partners. For biological children, there is some criteria, like if the index case is a female, so HIV positive female, so we can ask about the biological children of less than 19 years. If index case is a male, we can say like we will ask about the spouse HIV status. If the spouse status is not known or the spouse is diseased, she is expired, then we will also inquire about the less than 19-year-old children of the HIV positive male. Then if the next case is a child, then we will inquire about the biological siblings as well. This is how we do the index to make the contact list. And there are some 10 steps which need to be followed for offering index testing, and this need to be provided by the trained person only, and it can be provided at all the settings, both community or facility based testing, with minimum standard of safe and ethical testing need to be followed. I will touch base briefly about the minimum standards also. So it can be provided, as I mentioned in the previous slide also, it can be provided, index testing can be provided at any place where like conformity test is provided. It can be ICTC or the mobile ICTC as well. It can be facility where the treatment services are provided like ART or OST site. It can be a care and support center. Wherever we are planning to provide index testing services, the point is the person need to be trained on index testing services, and minimum standards of safe and ethical testing need to be followed at these sites. It can be a TI sites also, care and support center, anywhere. So basically person need to be trained and follow the minimum standards of safe and ethical testing. These are the minimum standards, like adherence to the WHO's 5 C's, like consent, confidentiality, counseling, correct test result, and connection to the prevention or treatment. Then intimate partner violence related risk assessment need to be done, and first line response with the safety check need to be provided. A person need to be trained on IPV risk assessment and providing the first line support. There must be some site level adverse event monitoring and reporting mechanism. And as I am repeatedly saying, like provider need to be trained on index testing procedure, including 5C, IPV, adverse event monitoring, ethics, everything. Person need to be trained on that, and need to take the informed consent, and need to follow like do not harm in any case. And there must be a secure environment to store patient information, so that we can adhere to the 5 C's, like one of the 5 C's confidentiality. So that need to be ensured, so that there should be appropriate environment for storing the patient information. So now we talked about where these services can be provided. Now we will talk about who may be offering index testing services. So at TI, it can be a counselor, staff nurse, outreach worker, peer educator, or the navigator. At ICTC, it can be the ICTC counselor. At ART center, it can be the counselor or the staff nurse or the care coordinator. At care and support center, it can be the peer counselor or the outreach worker. It can be anyone who is like trained in index testing services or having the basic mostly skills. So now we will talk about how we are going to conduct this partner contacting or the notifying. When I say notifying, it's not necessarily the notifying. It's basically making client comfortable of like sharing contact details, partner details, and bringing them for the HIV testing.
So there are 4 broad strategies how a person can accept for the contacting of their partners or children for HIV testing and bringing them up. So one is like client referral, where we tell the we encourage the client for bringing their partner to the health facility for the HIV testing. So client themselves will bring their partner and the children into the facility. Provider referral is where like client is saying, okay, I am not very much comfortable and I may not be like in condition to inform my partner about my status or inform them for the HIV need of HIV testing. So you may call or visit or contact my partner on my behalf and just bring them. So at this point, I will just try to reiterate, like again, if a client is choosing the provider referral, it's not necessarily linked with the disclosure of the client's identity to the partner. When we are reaching out to the partner, it's not necessarily like we need to tell them from where I got your information and why I am contacting you. Until the client has given consent for sharing their HIV status or share their identity with their partner. If they have not given this consent for sharing their identity, there's no need to tell them. Just we can there are different mechanisms of reaching out to the partners without revealing the identity of the index case. At the same time, when we are reaching out to the partner, there is no need of revealing the identity or the HIV testing status of the partner to the index case. So both the confidentiality of both of them is equally important. So once we are reaching out to the partners of the index case, we will make sure that partner's identity also need to be ensured with the index case until and unless there is a consent for sharing the details. Then there is a contact referral. Here, index case come in in sort of contract with the provider. Like I will try my best for bringing my partner or informing my partner about the importance of HIV test, and I will bring them to the HIV testing facility within this much period. It may be 14 days, it may be 1 month, or it may be more than that also. Even at the end of that period, client can say, okay, I'm not very much comfortable now. I want some more time. They can take further like 15 days or 1 month period for making themselves comfortable and informing client about informing their partner about the importance of HIV testing. And even if they come up like at the end of the time, provider will contact first the index case and try to understand their comfort rate about contacting the partner. If they are not ready, or if they are saying like, no, I don't want to go with this, I want a dual referral mechanism, or I want to go with the provider referral mechanism, or I want some additional time to bring on myself, I will prefer to bring the partner on myself, but I may need some additional time. That is also fine. Excuse me. So that is the third strategy. And the fourth way is dual referral, where index case is saying, okay, I am not very much comfortable. I want your support in telling my partner. So please accompany me, and we will discuss as a team with my partner about the importance of HIV testing and status work. So accordingly, we client can choose any one of the 4 strategies for informing their partner or children about the importance of HIV testing. These are the 4 different ways. Now I will briefly touch about why this is important, why index testing is important. As we are already doing the partner testing, we are doing the spouse testing at some extent at the facilities. So while this slide is basically this data is from the Northeast, where PEPFAR is working, CDC is working with the implementing partner ITAC. So this data is for the July to September period, and we try to understand the different partner notification strategies adopted by the clients. So majority of them is definitely chosen for the client referral. That 80% of them were accepted for the client referral. But the positivity was not only from the client referral, we got almost equal, like 21% of the partners from the contacts from the index cases who accepted for the client referral. 21% were the positive,
And similarly, in those who accepted for the provider referral or contact referral, we got 15 to 17% positivity in them also. Even those who have accepted for dual referral, 9% were positive. So positivity is there in other method of like partner notification as well. So we need to focus on the partner notification strategies. Client may need some different mode of contacting their partners, and we are getting good positive results from those strategies as well. And if this is how we like monitor program. Even it's like global way of monitoring index testing. So if you can maintain this sort of record at your facility level, at your SACs or district or the facility level, you will be able to understand like from where the infection is coming, how like we need to scale up our activities, where we need more TI or ICTCs or ART centers. You know, in this slide only, you will appreciate like positivity of 19% positivity from the new partner testing offered at different facilities in these northeast geographies during this particular 3-month period. But in 19%, this was equally 19% was at ART center as well. Like it was not at ICTC. ICTC was 28%, but at ART center also we got 19% positivity, at TI 16% positivity, at OST center 13%. So the point is, the index testing is not the work of only the ICTCs. It can be done at other facilities also. It should be done at other facilities also, because there are high chances some people can be missed at ICTC from offering index testing, from illustrating their contacts and getting the status of their partners or their children. No, the counselors were like able to get more than 2, like 2.5. If you can see the contact illustration bar, so there were 2.5. It means like counselors were able to get the details of contacts from more than 2%. Like each and every client has given more than 2 contact details. So that's why it's 2.5. Average contact illustration rate is 2.5. So I understand it's Northeast data. There may be some concerns about the majority of them may be injecting partners. Getting injecting partner details are a bit easier in comparison to sexual. But there are some evidence from other geographies also where we get sexual partners details also, apart from the spouses, and we are getting good positive results from those contact illustrations also. So the bottom line is, contact illustration can be done at any facility. It can be TI, OST, ICTC, OART center, provided person is trained in offering index testing and different skills of like how we can improve on contact illustration, and appropriate linkages need to be ensured wherever the contact illustration is done, wherever the HIV testing was done. So this is another model which we have talked a bit about the social network model in the previous slide as well. Like once the person is not ready to share the partner details, even if it is a HIV positive or even if it is a HIV negative high risk client, so we can always look for their sexual network, their drug injecting network, their social contacts, HIV positive, HIV negative network, the key population group network. So we can offer them sort of participation through the coupon approach, or through like we can put a drop box in our waiting area of the ICTC and just ask them to drop a list of people, those who are there like thinking of at risk of getting infection. So they will just put the contact detail of those people in their social network in the drop box without revealing their identity in that kit. That is another way of offering the social network model. So these are some examples from Northeast and from AP, where we got like very good yield from the social network model, and we tried blending social network with the index testing. Was the person like identified positive through the social network model, the index testing was carried out for them to identify their sexual partners and their children and their spouses, and we got a very good results. You can see like these red are the active, still active chain of communication for offering further SNM model. So there are a lot of like positive identified from this network.
Now I will hand over to Srinivas for taking further about the different motivational techniques to be used for the contextualization and different counseling techniques to be used for the for offering index testing and doing HIV testing services. Thank you. Thanks, Dr. Sudhir. Thanks, Dr. Govind, Rajiv, and the team at NACO and CDC for setting the context so nicely. So the task at hand for NACO and for all of us is to see how we can decongest the workload of the counselor so that, you know, the first 95 gaps can be fulfilled, and the counselor can focus on the key role that is assigned to him, which is counseling. So as we've heard from various experiences and some of the field visits by the NACO team, there is a bit of challenge with data entry that the counselors are facing. There's a bit of challenge with the routine work that the counselors do, the register that they maintain, because of which probably the focus on counseling is less. And although there have been excellent trainings and modules by the Saksham team and this and the various NACO programs, unfortunately, the counselors don't have the time or don't have the resources, or at times also you know, the attitude to do the counseling properly. So what we are trying to do is, as we decongest, we strengthen the counseling skills also. So I'm not going to do much of talking here. It's just 3 slides just to give you a taste of what we are planning on including in the soft skills, so that the counselor can then start focusing on counseling. So the key areas where we will look at the counselor or provider or navigator or whatever you call the person will be to inform the client about the need or the reason why he or she has come, to motivate them to go through with whatever decision has been taken, and to teach the skills and resources to enable the client to perform whatever he has entered the Ictc for. And this is very important because as you've seen in the previous slides, we were looking at population that is referred from different facilities, TI, ANC, and inpatient referral or surgical screening, pre-surgical screening. But the key population which walks into our Ictc without any information or knowledge is the one that needs to be motivated and counseled. And a lot of times they have been found to return without getting tested, either because they were not given enough information, or were not motivated enough, or were not provided the resources. So these are the 4 key areas where we will be focusing on to improve the soft skills of the counselor. Essentially all counseling, and you know, it's almost like preaching to the choir here, but all the counseling rests on 5 basic principles, which is the rapport building, which talks about how you develop a relationship with the counselor, with the client, and then together with the client defining the problem. Now, you know, when we look at these steps, similar to the steps that have been mentioned in the operational guidelines of HIV counseling and testing, the steps that Dr. Sudhir spoke about in index testing, all these steps look very detailed and long. However, they are not. When you do it systematically, it doesn't take much time. Defining the problem is simple because the person has come there to get himself or herself tested for HIV. And then trying to understand what goals the person has is very easy when we start talking to the individual after developing a good rapport with him. Of course, as we dig deeper and we look at other forms of testing, partner testing, spouse testing, index testing, social network model testing, we realize that you will need more and more dialogue with the client for him or her to decide on a plan of action. These are not abstract terms. These are terms which we use normally, but we don't put them in these steps. So once the person has decided on an action plan, we do a thorough follow-up with the individual, either through phone call or the home visit. And I understand that this is possible once, you know, there is some amount of training in this aspect and some amount of work reduction in the other aspects, so that there is enough time for a counselor to do these activities.
So, when Dr. Sudhi was talking about spouse testing, index testing, partner notification techniques, or index testing, as he was talking about, it's very important that the client is motivated, and especially the positive client is motivated to bring his or her sexual and injecting partners, or if it's a mother, to bring his or her biological child for testing. We have seen evidence shows, not just here, in various other illnesses, and recently in COVID, that contact tracing has been a very, very successful tool to bring more and more people in for treatment. And similarly, index testing or partner testing is nothing but contact tracing. So for that, it's very important that the client is motivated properly and assured and ensured that confidentiality is taken care of and consent taken at all times. This is done through a very simple technique, which we call oars. We all know an oar is something that is used to sort of pedal a boat. And similarly, it is symbolic to say that we are navigating the client through the difficult process of taking decision to bring his or her partner in for testing. So we start with open-ended questions, and a lot of times when, and this has been the experience of a lot of people, without laying blames on anybody, that we all tend to get very curious when somebody is talking to PLHIV. And the curiosity is about where the person has got the infection from, how the person has got the infection from, and somewhere in our back of our minds, we are judging the person. So that's the reason why we say that in a non-judgmental manner, we ask open-ended questions that are absolutely non-threatening and non-stigmatizing for the individual, with the sole purpose of trying to find out who else could be infected in the PLHIV's network. Once these open-ended questions have been asked, and we hear and reaffirm the statements that the individual makes through listening, reflective listening, we can summarize the conversation and start talking to the individual about the different steps of partner testing, where we list down who could be the other sexual and injecting sharing partners, and ask the client to bring those people in for testing. So I think with this, those were the three quick slides on counseling, just to give you a sense of what we're planning in terms of improving the soft skills of counselors. And I think way forward is something Dr. Govind, I think you will be taking, or Rajiv. Over to you, Dr. Govind or Rajiv. Yeah, thank you, Srinivas. Thank you, Dr. Chawla, for such wonderful presentation and explaining it in detail with respect to the client flow and the various other soft skill as well, and the approaches as well. Now, coming to the way forward, yes, we have discussed about it at the national level, what we have been doing, and few things that I mentioned in my earlier slides. At the same time, we are working, as I said, that we are working on revising the technical specifications also. There is a committee for that, and we have put in a request wherein we can just review all the specifications as early as possible, so that it becomes a kind of, if there is a need to change it, the committee will look into it and will change them as early as possible. Thank you everybody for watching the training module. Now, if we have any questions regarding counseling, index testing, counseling skills, or any other portion from this training module, then please feel free to unmute yourself and ask the question. Our facilitators from NACO and SACS will be addressing all the questions. So we have Mr. Murugan Thiru and Mr. Chaitanya Bhatt, Consultant, Basic Services Division, NACO, and Mr. Kumar Swami, AD Ictc, Tamil Nadu SACS. Yeah.
Again, Yes, Mr. Yes, yes. yeah, again, that for the past 1.5 hours, that slides will gone through all the areas. இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, maybe I can speak in local language because people maybe easily get into touch that aspects. இந்த இது பொறுத்த வரைக்கும் ரிவைஸ் NACP 5 பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்முடைய முக்கியமான விஷயமா இந்த ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்கு அவுட்கமா கொடுத்தாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ஸும் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் சம்பூர்ண சுரக்ஷா ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒன்று புதுசாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நாட் நத்திங் பட் சம்பூர்ண சுரக்ஷா ஸ்ட்ராட்டஜின்றது அட் ரிஸ்க் கிளைண்ட்டை பார்க்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமை தான் அந்த சம்பூர்ண சுரக்ஷா ஸ்ட்ராட்டஜின்றது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. ஸோ இது மாதிரி இப்போ ரிவைஸ்டு டெர்மினாலஜி அண்டு ரிவைஸ்டு ப்ரோக்ராம் ரீவேம்ப் ஆஃப் த ICTC. ஸோ எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஏலேருந்து வரக்கூடிய கிளைண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ன்ற ஒரு விஷயங்கள் பண்ணாமல் டிஐ டீம் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வெறும் கன்சல்ட் அண்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷனை மட்டும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி. ஸோ விச்செவர் ஹெச்ஆரை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல அவங்க காமிச்சிருப்பாங்க ஸ்லைட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் வாக்கின் கிளைண்ட்டே வந்து அந்த சென்டர்ஸில் இல்லை அப்படின்னும் போது, ஸோ அது மாதிரி டைரக்ட் வாக்கின் கிளைண்ட்ஸே இல்லைன்னா அங்கே கவுன்சிலிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் மெயின் ஃபோக்கஸ்டு ஆகாது. ஸோ அதே மாதிரி பாசிட்டிவிட்டி இல்லாத இடத்துலையும் அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய கவுன்சிலிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸ் பெருசாக இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் வி ஷுட் கவர் ஆன் ஆல் த ஏரியா. ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஒரு 1.5 hour நடந்தது. யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் எனி கொரிஸ் யூ மே ஆஸ்க் நவ். இதோடைய மெயின் பர்பஸ் NACP 5 உடைய ஒரு அவுட்லைன் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் அதோட ஃபர்ஸ்ட் 95ன்ற ஒரு விஷயத்தை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 95ன்றது நமக்கு நோ யுவர் ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி. ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த இப்போ நம்மளுடைய டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் 95 அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களுக்கு அது ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக எடுத்துன்னு போகிற ஒரு விஷயம். அதனால டெஃபினட்டாக இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 95 ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் தான் 95க்கு கிட்ட போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதை ஆல் டுகெதர் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நாட் ஓன்லி நம்மளுடைய ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் கவர் பண்ணி நம்மளால அந்த ஃபர்ஸ்ட் 95 வி ஆர் அன்ஏபிள் டு டூ தட் திங். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நமக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸையும் நம்ம கவரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ அதுவும் ஃபோக்கஸ்டாக கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால ஃபர்ஸ்ட் 95 ஈஸிலி வி கேன் அச்சீவ் தட் திங். ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க. நவ் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் எனி கொரிஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் நவ். அனைவருக்கும் வணக்கம். யா இந்த ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 தான் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 95 ஸ்டடர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. பார்த்தீங்கன்னா அட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் நம்ம ஜென்ரல் கிளைண்ட் பேசிக்கிறோம். இப்போ பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ண யாரெல்லாம் அட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங்னா என்ன? ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்பவுஸ் பார்ட்னர் டெஸ்டிங்கை தான் இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங்னு சொல்றாங்க. இதை எப்படி கொண்டு வர போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. உங்க அந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 95ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் 90 know their HIV status, how many number of PLHV, know their HLCD. எத்தனை பேர் தெரிஞ்சு ஹலோ Mr. Murugan, I think his audio has been disconnected.
Mr. Murugan, are you able to most hear of me? most of the Yes. state clarity இல்லாம தான் இருக்காங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அதை கால் ஃபர்ஸ்ட் 95 எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எஸ்டிமேட்டர் வச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு. அந்த எஸ்டிமேட்ல எவர் ரிஜிஸ்டர்டு நம்ம வந்து ஐசிடிசில கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 95 எடுக்கிறது இல்லை. அதுக்கு அவங்க போயிட்டு ஏஆர்ல ரிஜிஸ்டர் ஆகணும். அதுல எவர் ரிஜிஸ்டர்ல எஸ்டிமேட் எத்தனை இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பேர் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. 1000 பேர் எஸ்டிமேட்டர்னா 9,000 பேருக்காக எவர் ரிஜிஸ்டர்ல இருக்காங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கிறோம். இந்த எவர் ரிஜிஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஐசிக்கு மட்டும் இந்த போக்கஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏஆர்டி இதுக்குள்ளாங்க. அவங்க என்ன பண்ணோம், அவங்க ரிஜிஸ்டர்ல வந்து டெத் எல்எஃப்யூ பர்மனன்ட் எல்எஃப்யூ டெத் ரெண்டுமே மைனஸ் பண்றாங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 95 அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சா பத்தாது, ஐசிசி கவுன்சிலர் கண்டுபிடிச்சா பத்தாது. ஏஆர்டி கவுன்சிலர் ஏஆர்டி வந்து Mr. Murugan, we've again lost. Yes. ஏஆர்டி கவுன்சிலர் வந்து அந்த டெத் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். இது ரெண்டுமே ஏன்னா எவர் ரெண்டுமே மைனஸ் குறைஞ்சிடும். அதனால இது வந்து கொஞ்சம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டாக்கும் இல்லை டிசாவோ எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கோ கொஞ்சம் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க முதல்ல how to know the HIV status, how the people identify the status அப்படிங்கிறத முதல்ல ஸ்டேட் கொஞ்சம் டிஎன் சாக்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க 95 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு. ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுல எத்தனை பேர் ஆன் ஏஆர்ல இருக்கிறாங்க, இதான் செகண்ட் 95. தேர்ட் 95 பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் ஆன் ஏஆர்ல எத்தனை பேர் வைரலி சப்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. இதுதான் தேர்ட் 95. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உள்ளார வருவீங்க, ஏஆர்டி உள்ளார வருவாங்க, அவங்களுடைய ரோல் இருக்கு. செகண்ட் தேர்ட் கம்ப்ளீட்டா ஏஆர்டியோட போக்கஸ்ல இருக்கு. நீங்க கொஞ்சம் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இதுதான் அவங்க சொல்ற 95. ரெண்டாவது அட் ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாருமே ப்ரொபோசல் கவுன்சிலர் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, நல்லாவே தெரியும். இது ஒன்றும் உங்களுக்கு புதுசு கிடையாது. நம்ம முன்னாடி ஜென்ரல் கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க அந்த பிபிடில, நமக்கு கவுன்சிலிங் உள்ளார யாரெல்லாம் வரா, ஒன்னு கிளைண்ட் இன்ஸ்டேட்டட், இன்னொன்னு ப்ரொவைடர் இன்ஸ்டேட்டட். இப்போ கிளைண்ட் இன்ஸ்டேட்டட் அப்படின்னாக்கா ஒன்று வாலண்டரியா வருவாங்க, இன்னொன்று நீங்க வந்து எந்தெந்த ஸ்பௌஸ் பார்ட்னருடைய கிளைண்ட் வர்றாங்களோ அவங்கள வந்து நீங்க ரெஃபர் பண்ணுவீங்க. அதையும் கணக்குல நம்ம வந்து இன்ஸ்டேட்டட் தான். ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் எம்எஸ்எம்னா இப்போ கோத்தி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பந்தியோ இல்லை எஃப்எஸ்டபிள்யூ இருக்கா அவங்களுடைய பார்ட்னரும் வந்தாக்கா, இல்லை ஐடியூ இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பார்ட்னர் இருக்காங்கன்னா அவங்கள ரெஃபர் பண்ணி வர கேஸை வந்து நம்ம கிளைண்ட் இன்ஸ்டியூட்ல போட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொவைடர் இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஹெச்ஆர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைரிஸ்க் பீப்புள், யாரெல்லாம் ஹைரிஸ்க் பீப்புள், எஃப்எஸ்டபிள்யூ, எம்எஸ்எம், ஐடியூ, இவங்க எல்லாமே ஹெச்ஆர்ஜி பீப்புள். யாரெல்லாம் மைக்ரேண்ட், யாரெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் பாப்புலேஷன், ட்ரக்கர், இவங்க எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் பாப்புலேஷன். அப்போ இவங்க எல்லாமே உள்ளார வர்றாங்க யார ஆஸ் ஏ ப்ரொவைடர். ரெண்டாவது பார்த்தா இப்போ எஸ்டில இருந்து வரும், நமக்கு டிபில இருந்து ரெஃபரல் வரும், ஏஆர்டில இருந்து சிம்டமேட்டிக் கேஸ், இன்கேஸ் ஸ்பௌஸ் பார்ட்னர் வருவாங்க, ஜென்ரல் ஓபில இருந்து கேஸ் வரும். இப்படி எல்லாம் வர்ற கேஸை வந்து நம்ம ரிஸ்க் கிளைண்டா தான் பார்க்கணும். இனிமேலுக்கு இந்த ஜென்ரல் கிளைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டே இருக்காது. நாங்கள் இனிமேல் அவருடைய பப்ளிகேஷனோ உங்களோட கைடன்ஸோ இல்லை எல்லாமே ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் தான் மென்ஷன் பண்ண போறோமே தவிர ஜென்ரல் கிளைண்ட்னு சொல்ல போறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் ஒரு ரிஸ்க்னால தான் டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னா ஹெச்ஐவி ரிஸ்க் இருக்கு, இல்லை நீங்க ரெஃபர் பண்ணா ஹெச்ஐவி ரிஸ்க் இருக்கு, இல்லை எஃப்எஸ் இருக்காங்க டிஎன்ஜி ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரிஸ்க்ல இருக்காங்க, அதனால தான் எஃப்எஸ் சொல்லு. அப்ப ஏன் அவங்கள போய் நம்ம ஜென்ரல் கிளைண்ட்னு சொல்லணும், அதை ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சொல்றாங்க. இதை எப்படி நம்ம போக்கஸ்டா கொண்டுட்டு போகலாம்? நம்ம ஏற்கனவே நான் எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒர்க் பண்றப்ப சொல்லியிருக்கேன், பெருங்காயத்தை போய் கடல்ல கரைச்சி வாசலை கண்டுபிடிக்க முடியாது. நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்த பார்க்கலாம். நம்ம கிட்ட வந்து டிபெண்ட் அப்பான் த யுவர் சென்டர், யூ ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி இன் யுவர் சென்டர், யூ ஹாவ் மெயின்டைன் த பாசிட்டிவ் லைன் லிஸ்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கார்டன் கப்புள் இருப்பாங்க, பாதி பேர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாம வச்சிருப்பீங்க.
எல்லாம் முதல்ல கண்டுபிடிங்க. அதை ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. அந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க, யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நிறைய பேர் அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ண ஒரு காலம் இருக்கும். யாருக்கு போட்டோம், அவங்க சொல்லக்கூடிய என்ன சொல்றாங்க, இந்த வாலண்டரி HIV பாசிட்டிவ்னா Mr. Murugan, please unmute yourself. அவனை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கணும். ரிஸ்க் இல்ல வரான் அப்படின்னா அவனை விட்டுறக்கூடாது, அவனையும் ஃபாலோ பண்ணும். பாசிட்டிவ் இன்கேஸ் ஏர்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, நெகட்டிவ் என்ன பண்ணணும், அடுத்தது நம்ம 3 months ஒன்று ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லை வந்து என்ன அவன்கிட்ட தகவல் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க இதுல வந்து சொல்ல வராங்களே தவிர நம்ம முன்னாடி விட்டுருவோம். ஆனா முன்னாடியே அது இருந்தது. முன்னாடியும் உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய ட்ரைனிங் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க, உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்காது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும். ஆனா நம்ம வந்து அது ஒன்றும் கவனிக்கல. ஏங்க இதுல எத்தனை பேர், ஒரு 10 பேர் கூட அப்படின்னு ஒரு 10 பேரை அந்த சிம்ஸ் ரிப்போர்ட்டோ அந்த மந்த்லி ரிப்போர்ட்டோ 10 எதுக்காக போட்டோம்னு தெரியாது. வர்ற ஜென்ரல் கிளைண்ட்ல எத்தனை பேரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். We have to follow. Why we have to follow? Because they have some risk. அதை தான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்றோம். நம்ம முன்னாடி மாதிரி ஒரு 200 இந்த மாசம் கிளைண்டோட ஏடி மெயில் அனுப்புறாரு, இல்ல டிபிஎம் சொல்றாங்க, டிஎஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 350 போட்டு அடுத்த மாசம் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஒரு ஃபோக்கஸ்டா நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஆல்டர்ஸ் பாப்புலேஷனை பத்தி நம்ம சொல்றோம். ரெண்டாவது மூணாவது பாத்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங். இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங் என்ன நீங்க பாக்குறதுனா, ஏற்கனவே ஸ்பௌஸ் பார்ட்னரை வந்து டெஸ்ட் போடணும். இன்கேஸ் ஸ்பௌஸ் பார்ட்னர் பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அவனுடைய ஸ்பௌஸ் யாரெல்லாம் கொண்டுட்டு வருவா. இன்கேஸ் எஃப்எஸ்டபிள்யூனா அவனுடைய பார்ட்னர், முன்னாடிலாம் அவங்க எஃப்எஸ்டபிள்யூ ஆள் இருக்காது, வேற இடத்துல இருந்து போனாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருப்போம். டைடு, மைக்ரண்ட், செப்பரேட்டடு, இவங்கெல்லாம் என்ன அன்மேரிடு, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கதையா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ வந்து WHO என்ன சொல்றாங்க, இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங் கொண்டு வந்து அவங்க எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு சில்ட்ரன் வராங்கன்னா அவனுடைய பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ் யாரு வராங்க. இப்போ ஒரு பையன் 18 வயசு மேல ஒரு வயசுல அவன் EMTCக்குள்ள கவர் ஆகல, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவன் EMTC கவர் இல்லாம ஒரு 2 வயசு 3 வயசுல வர்றான், பாசிட்டிவ் ஆயிட்டான் அப்படின்னா உடனே அவனை வந்து யாரு பார்க்கணும், அடுத்தது பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ். ஏன் நம்ம பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ்னா மதர்னு சொல்லிட்டு போக கூடாது. ஏன்னா இன்கேஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் மேபி கம் டு ஃப்ரம் பார்ட்னர், ஸ்பௌஸ் பார்ட்னர் வந்து மேபி வரும். அதனால வந்து நம்ம மதர்னு சொல்லக்கூடாது, பயாலஜிக்கல் பார்ட்னர்ஸ், பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லணும். அப்ப இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங்க நம்ம ஏற்கனவே ஸ்கிப் பண்ண மாதிரி விடோ சார், செப்பரேட்டட் சார், அவங்க வந்து அன்மேரிட் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இதை போடாது. இப்போ வந்து ஃபோக்கஸ்டா அவனுக்கு எப்படி இருக்கு, உங்களுடைய கிளைண்ட் உத்தியில தான் இருக்கு, நீங்க எப்படி அவங்கள்ட்ட கேட்குறீங்க. இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரிகார்டிங் ரூட்ரா டிரான்ஸ்மிஷன் அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும். ஒருத்தன் எனக்கு வந்து மதர் பூச்ச ஒரு குழந்தை வந்து அப்பா அம்மா போறான், அவனுக்கு அப்பா அம்மா 2 பேரும் பாசிட்டிவ், மதர் அப்பா 2 பேர் இல்லாம மதர் பாசிட்டிவ். அப்போ குழந்தைக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்து பேரண்ட் டு சைல்டு அப்படின்னு நம்ம ரூட்டா டிரான்ஸ்மிஷன்ல போறோம். ஒரு ஐடியு பழக்கம் இருக்கு, ப்ராக்டிஸ் இருக்கு, ஐடியு கண்டுபிடிச்சு அவங்க வந்து ரெஃபர் பண்றாங்க, நம்ம ஐடென்டிஃபைனா ஐடியூன்னு போறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் அண்ட் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ். அதுல வந்து இப்ப நிறைய பேர் பண்றாங்க. டாக்டர் ஜாயினிங் நேக்கோ 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கூப்பிட்டு கேட்டேன், எப்படிங்க நீங்க பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, ஆல்ரெடி ஒரு பிரச்சனையே ஓடிட்டு நம்ம அந்த ஏஎன்சி மதருக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துருக்குறோம், கவர்மெண்ட் ஜாப் கொடுத்துருக்குறோம், இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, நீங்க எப்படி ஈஸியா போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா அவங்க ஏதோ கஷ்டம்னா ஆக்சுவலி இது பிளட் டு பிளட் டிரான்ஸ்மிஷனே கிடையாது. ஏன்னா இஃப் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா நானும் நேக்கோவும் நீங்க சாக்ஸ் பீப்புள் தான் இதை வந்து நம்ம சஃபர் ஆகுமோ தவிர வேற யாரும் பண்ண முடியாது. கிட்டத்தட்ட 10-15 வருஷம் நம்ம சேஃப் பிளட் ஸ்கிரீன் பண்ணி தான் போட்டுட்டு இருக்கிறோம். அப்படிங்கிறப்ப ஈஸியா நீ போய் பிளட் அண்ட் பிளட் ப்ராடக்ட்ல போட்டு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கொஸ்டின் அடுத்தது என்ன கவர்மெண்ட் இப்போ நான் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ல பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கேள்வி கேட்க எத்தனை பேர் இதுல இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு. அப்போ டோட்டலி நம்ம பண்ற ப்ரோக்ராமே வேஸ்ட். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், சும்மா ஏதோ ஒரு சில எதோ போடணும், ஒரு ரூட்ரா டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் போடக்கூடாது. அப்ப வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சரி போட்டு விடுறது என்னது நாட் ஸ்பெசிஃபைடு காலத்துல போட்டு விடு அப்படின்னு போடுறாங்க. அப்படி எல்லாம் வந்து போடக்கூடாது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஷுவல் டிரான்ஸ்மிஷன்ல கேஷுவல், கமர்ஷியல், நான் ரெகுலர் பார்ட்னர் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 80% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ரூட்ரா டிரான்ஸ்மிஷன்ல ஹெட்ரோசெக்சுவல்ல கேஷுவல், நான் கமர்ஷியல், நான் ரெகுலர் பார்ட்னர்ல வந்து இப்போ ஓவரால் இந்தியாவே நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு, ஓவரால் இந்தியாவில வந்து இப்போ வந்து நிறைய பேர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க, டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நீங்க எப்படி இவங்களெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க,
அப்ப கேஷுவல் நான் கமர்ஷியல் நான் ரெகுலர் பார்ட்னர் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போறீங்களா இல்ல புரிஞ்சுக்காம போடுறீங்களா, இதெல்லாம் கொஸ்டின் வரும். இப்ப யாரெல்லாம் கேஷுவல் நான் கமர்ஷியல் பார்ட்னர், ஒண்ணு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்காம சொசைட்டில இருப்பான், ஒண்ணு நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஏஆர்டிக்கு போகாம இருப்பான், நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஏஆர்டில ரிஜிஸ்டர் ஆகி அவன் கவுண்டர் சொல்லாம கேட்பா, காண்டம் யூஸ் பண்ணாம செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி இருப்பான். இந்த 60% தான் அவர் இந்தியா நேஷனல் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா 60% கேஷுவல் நான் கமர்ஷியல் நான் ரெகுலர் பார்ட்னர். அப்போ நீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து அதனால இதுதான் இதுக்குள்ளதான் வரும். இப்ப எல்லாமே இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா அட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் இன்டெஸ்டன்ட் டெஸ்டிங் இது எல்லாமே. கடைசியா ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன், நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன். சிப்ளிசிஸ், அதாவது நான் HIV பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிக்காததுக்கு முன்னாடி சிப்ளிஸ் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்போ மேக்சிமம் டூப்ளிகேட் பண்ணீங்க, என்ன DSRCல ஒரு 200 கேஸ் போடுறீங்க, ஒரே கோலோகேட்டட் சென்டர்ல ICDCல ஒரு 200 கேஸ் போடுங்க, FICDCல டெஸ்ட் போடாமே போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் கொடுக்குறீங்க. ஆல்ரெடி எல்லா DDHSலுமே சிப்ளிசிஸ் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்றதுக்கு பிளான்லாம் கொடுத்துருக்குறோம். ஆனா யாருமே கோஆர்டினேட் பண்ணாம அங்க வந்து 60% நேஷனல் லெவல் 66% தான், அதாவது 100 பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு HIV பண்ணியிருக்காங்கன்னா 60 பேர் 66 பேருக்கு தான் நம்ம சிப்ளிஸ் பார்க்குறோம். அப்போ அது தேவையில்லையா? நம்ம இப்போ எலிமினேஷன் ஆஃப் மதர் டு சைல்டு டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து போத் HIV அண்ட் சிப்ளிஸ் ரெண்டுமே அதனால தயவு செய்து சிப்ளிஸ் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. உங்க ஸ்டேட்ல ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி ஒரு எடுங்க. DSRCல ANC ஆர்டிஆர் பண்ணாதீங்க, எல்லாமே ICDCல FICDCலாம் பண்றாங்க. அதுக்கான காலம் இருக்கு, அதுக்கான டெஸ்ட் கிட் இருக்கு. இன் கேஸ் டெஸ்ட் கிட் இல்ல, ஸ்டாண்டலோன் இல்ல, டிஎஸ்ஆர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ANC மதர் சிம்டமேட்டிக் கேஸோ இது வந்து reactive RPR reactive from standalone ICDC or ICDC or any other BBB or TANGO. If any happen, you should refer to DSRC. நீங்க DSRCல வந்து ரெஃபர் பண்ணி அங்க வந்து ரியாக்டிவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க. அப்போ நம்ம ஈஸியா DSRCல எத்தனை ANC பாசிட்டிவ் சிப்ளிஸ் ஆயிருக்காங்க, எத்தனை ட்ரீட்மெண்ட் ஆயிருக்கு, எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சிப்ளிஸ் எக்ஸ்போசர் பேபிஸ் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணணும். அதனால நீங்க ஸ்டேட்டு ஏடி கொஞ்சம் நீங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து யூனிஃபார்ம் நீட்டா அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா ஓகே ANC DSRCல இன்கேஸ் சிம்டமேட்டிக்கோ இல்லை வந்து ரியாக்டிவோ வந்தாதான் இந்த DSRCல காமிப்பாங்க, இல்லைன்னா RPR டெஸ்ட் வெளியில பாத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாரோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, டியூல் கிட் வந்து ICDCக்கு உண்டால வந்து TANGOக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டியூல் கிட் வந்து இப்ப சிப்ளிஸ் இது வந்து நிறைய ஸ்டேட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. உங்க ஸ்டேட்ல கூட அதை பத்தியான கொட்டேஷன் எவ்வளவு என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. RPR பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து HIV பண்ணிக்கலாம். மேபி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் யுவர் ஸ்டேட் வில் பி நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஐ திங்க். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் ஆஃப் மதர் டு சைல்டு ஒரே விஷயம், இதை நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டில் வந்து உங்கள் ADICDCல இல்லை பேசிக் ஐடென்டிஃபிகேஷனை கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. முன்னாடி மாதிரி நம்ம நெவரபின் பேபிக்கே ஒரு சிரப்பு கொடுத்தோம், குழந்தை வந்ததே லைவ் பர்த் கண்டுபிடிச்சோம், அவங்களுக்கு சிரப்பு கொடுத்தோம், இல்லைன்னா சிங்கிள் டோஸ் NIP எக்ஸ்போசர் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து சிடோடின் கொடுக்கலாம் அப்படின்லாம் இல்லை. இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஹை ரிஸ்க் பேபி லோ ரிஸ்க் பேபின்னு ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க. இது கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து அந்த ஏஐ மதரை ART கொண்டு வந்து வைரலி சப்ரஸ்ட் ஆனாதான் 32 இருந்து 36 வாரத்துல வைரல் லோட் டெஸ்ட் பண்றப்போ அவங்களுடைய வைரல் லோடு 1000 கீழே இருந்தாக்கா அவங்க வந்து லோ ரிஸ்க் பேபி, நீங்க வெறும் சிரப்பு கொடுத்துடலாம். இன்கேஸ் சிங்கிள் டோஸ் நெவர்பினோ HIV 1-2 இருந்தா as per the statement of recommendation of the ART counselor, sorry ART medical officer, you should initiate zidovudine. இன்கேஸ் இல்ல மதரை வந்து நம்ம விட்டுட்டோம், டைரக்ட் லேபர் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம், இதுதான் எங்க பழக்கமே, இல்லை நாங்கள் அதையும் விட்டுட்டு போஸ்ட் நேட்டல் தான் பண்ணுவோம், இல்லை நாங்கள் லேட்டாக கண்டுபிடிச்சி ARTக்கே அனுப்ப மாட்டோம் அப்படின்னீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே ஹை ரிஸ்க் பேபி ஆயிடுவாங்க. ஹை ரிஸ்க் பேபியா வந்தாங்கன்னா நீங்க வந்து 2 இதுக்கு சிறப்புமே கொடுக்கணும். 6 வாரத்துக்கு
என்விபி சிரப்பும் கொடுக்கணும், சிடோவிடின் சிரப்பும் கொடுக்கணும். இன்கேஸ் அவங்க இல்லை இதுல வந்து இந்த ஐரிஸ்க் பேபில பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பேபிஸா இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க 12 வீக்ஸ் கொடுக்கணும், போத் என்விபி கொடுக்கணும், சிரப்பும் கொடுக்கணும். அப்போ லேட்டஸ்டா அந்த கைட்லைன்ஸ் மாறிட்டு ஏஆர்வி கைட்லைன்ஸு நீங்க ப்ளீஸ் நீங்க வந்து உங்களுடைய ஏடி இல்லை உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் ஏஆர்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு டூரிங் த ரிவ்யூ மீட்டிங் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த்ரூ யுவர் ஏஆர்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர். யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிடுங்க, அந்த மீட்டிங்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. இதுதான் நான் சொல்ல வேண்டியது. மேக்சிமம் இது வந்து நான் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு சேராதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பவர் பாயிண்ட்ல இல்லாததை நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருக்கேன். மீதி எல்லாம் இந்த 95 அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிப்ளிசிஸ், அல்ட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷன், இண்டக்ஷன் டெஸ்டிங், இது எல்லாமே இந்த பவர் பாயிண்ட்ல வந்திருக்கு. மேபி மேடம் இந்த வந்து த்ரூ ஏடி வழியா அதை பவர் பாயிண்டை ஷேர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு ஆல். ப்ளீஸ் எனி கொஸ்டின் டவுட்னா நீங்க ரைஸ் பண்ணலாம் த்ரூ chat ஆர் வாய்ஸ். Thank you so much. Thank you, Mr. Murugan. Thank you so much. So if anybody has any questions, Galaxy J7, your hand is raised. You have any question? If yes, please unmute yourself. Galaxy J7. Okay, maybe it got raised by mistake. Yes. Yeah. Yeah, do you have any questions? Jia? So there was a question in the chat box. If the dual test kits for all ICTC attending clients or HRG only, and this was answered by Kumar Swami ji that yes, in Tamil Nadu we're going to introduce dual rapid test kits for FICTC and HRG and prison clients. Other than this, are there any questions related to the counselor module? பச்சையம்மா, நீங்க ஏதோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. We have any queries, ma? No question. Yes, but Chayamal, do you have a question? யாரனா பேசணும்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு you can speak. சார் வணக்கம் சார். எஸ், சொல்லுங்கம்மா. சார் நான் பவானி காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். சொல்லுங்கம்மா. சார் இது வந்து வர 4th ஃபேஸ்க்கான இது இண்டக்ஷன் தானே சார்? இது இந்த 4 இதெல்லாம் சொன்னது மட்டும் இது எல்லா ப்ரோக்ராமும் கரண்ட்ல NACP5ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ரோக்ராம். அது இப்போ எல்லாமே ரிவைஸ் ஆயிருக்கு. ரீவேம்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி இது நம்ம கம்ப்ளீட்டா ICTCயும் கம்ப்ளீட்டா ரீவேம்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுலதான் சர்டன் சம்பூர்ண சுரக்ஷா ஸ்ட்ராட்டஜி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 95 அட்ரஸ் பண்றது, அட்ரஸ் பாப்புலேஷனை கவர் பண்றது, இது எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வைட்டல் ரோல் மாதிரி. சார் இதுல ஒண்ணுதான் அந்த இண்டெக்ஸ் செக்கிங். ஆல்ரெடி நம்ம இத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அசிஸ்டன்ட் பார்ட்னர் நோட்டிபிகேஷன் சொல்லிட்டு டீடைல் ட்ரைனிங் லாஸ்ட் இயர் நம்ம எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே கண்டக்ட் பண்ணோம். சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் இப்பவும் அவங்க கன்வே பண்ணிருக்காங்க. கான்ட்ராக்ட் ரெஃபரல், டூயல் ரெஃபரல். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இப்ப ரெக்கார்டிங் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ். இப்போ இந்த கம்மிங் இயர் மந்த்ல நம்ம இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் கம்மிங் மந்த், ஆல்ரெடி நம்ம ஏபிஎன் முடிஞ்சதுல இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக தான் we have just highlighted certain points. இப்ப பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட்ல எப்படி நாக்கோ வந்து இந்த ப்ரோக்ராமா கம்ப்ளீட்டா வியூ பண்றாங்க, ஸோ ஸ்டேட் எப்படி வியூ பண்றாங்க, ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இருக்கிற விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏன் இந்த ப்ரோக்ராம இவ்வளவு முக்கியமா அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்றது தான் இந்த ஒரு 1.5 hour ஸ்லைட்ஸ்ல நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க. அதான் சார் இப்போ ஹை ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுறோம் சார். இப்போ அவங்கள நம்ம வீக்லி அவுட் ரீச்ல நம்ம சொல்லிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க சார். இப்போ அவங்க வரல, நெக்ஸ்ட் டைமும் போய் சொல்றோம், அவங்க கொஞ்சம் மறுபடியும் தயக்கம் பண்றாங்க. அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படி அங்கேயே போயிட்டு கூட ஏதாவது கேம்ப் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணலாமா சார்? அது எப்படிங்க சார்? நமக்கு இப்போ ஆல்ரெடி LWS ப்ரோக்ராம் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே இருக்குமா. அது இல்லாம கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஸ்கிரீனிங்ன்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க எந்த ஏரியால பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த ஏரியாலேயே கேம்பை த்ரூ
என்ஜிஓஸ் மூலயமாவோ இல்லை சிபிஎஸ் கேம்ப் எல்டபிள்யூஎஸ் மூலயமாவோ இல்லை நம்மளுடைய மொபைல் ஐசிடிசி மூலயமாவோ, அதுவும் இல்லாமையும் சில இடங்கள்ல அட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் அவைலபிளா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கேம்ப் மோட்லயோ அவங்கள கவர் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி வி கண்டக்டட் நிறைய சிஎம் உடைய மெடிக்கல் கேம்ப், இது மாதிரி கோடை விழா கேம்ப், ஸோ இது மாதிரி நிறைய கேம்ப்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த கேம்ப் மூலியமாவும் எஸ் 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 சார். அப்புறம் இப்போ வந்து சார் சொன்னாங்க ஜென்ரல், இப்போ எல்லாருக்கும் நோ யுவர் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம் சார். இப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு காலேஜ்ல போயிட்டு சொல்றோம் இது மாதிரி உன்னோட ஸ்டேட்டஸ் நீ தெரிஞ்சுக்கப்பா உனக்கு நல்லது அப்படின்னு. அவங்க எப்படி சார் ஹை ரிஸ்க்ல வருவாங்களா ஜிசில வருவாங்களா சார்? இல்ல, இது பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ல தான் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அவங்க அட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷனா இல்லையான்றது. நம்ம வெறும் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் வச்சோ இல்லை அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் மற்ற விஷயங்கள் வச்சோ வி கான்ட் ஏபிள் டு டிசைட்மா. ஸோ அதனால இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ல மட்டும்தான் அட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷனா அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க. அட்ரிஸ்க் பாப்புலேஷன்னா எப்படி ஹெச்ஆர்ஜியை கவர் பண்றோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி 3 months வந்து ஆர்எம்சி பண்ணணும், எவ்ரி 6 months வந்து ஹெச்ஐவி அண்ட் சிஃபிலிஸ் டெஸ்டிங் பண்ணணுமோ, சேம் அதே மாதிரி அட்ரஸ் பாப்புலேஷன்லையும் ரெகுலர் டெஸ்டிங்க்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுதான் வந்து சம்பூர்ண சுரக்ஷா கேந்திரா. ஸோ இதுதான் அதோடைய ஒரு பேசிக் தாட் அந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும். அதே மாதிரி இப்போ டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு கிளைண்ட் லோட் அதிகமா இருக்குன்னா பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அவங்க கம்ப்ளீட்டா ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்களோட கன்சர்ன் வாங்கிட்டு அவங்க டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம எடுத்துன்னு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஹெச்ஆரையும் நம்ம ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் திஸ் இஸ் த மேஜர் கன்சர்ன் ஃபார் தட் திங். அது இல்லாம நிறைய பேர் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அப்படின்னா அங்க எஃப்ஐசிடிசியை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டெஸ்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்றதோட நம்மளுடைய கவுன்சிலிங் ஸ்கில்ல மக்களுக்கு தேவையான மக்களுக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், அவங்க அதை ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா பண்ண வேண்டியது. அது ஆல்ரெடி மிஸ்டர் திருநாக்கரசு நம்முடைய அசோசியேட் கன்சல்டன்ட் ரொம்ப கிளியரா நாக்கோல் இருந்து கன்வே பண்ணிட்டாரு. அதாவது இது பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் தான், அதுக்கு சர்டன் நேம்ஸை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Yes. Any other persons or any other queries or questions? So in the chat box, Chitra has asked any trim. Chitra, could you please unmute yourself and explain what you're asking? Any training for dual? எஸ் 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 டெஃபினட்டா. இதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராடக்டை நியூவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் த்ரூ எஸ்ஆர்எல் மூலயமா தான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கான ட்ரைனிங் எஸ்பெஷலி எஃப்ஐ அண்ட் ஹெச்ஆர்ஜி அண்ட் ஏஎன்டியும் இதில் கவர் பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த டைம் டெஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூயல் ரேபிட் டெஸ்டிங் கிட்டுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் த்ரூ எஸ்ஆர்எல் மூலயமா. நீங்கள் கேட்டிருக்கிறது டூயல் சிரப் பற்றி கேட்டிருக்கிறீங்க. இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தான் நமக்கு லாஸ்ட் டைம் நம்ம இஎம்டிசிடியோடைய ட்ரைனிங் எல்லா கம்ப்ளீட் ஏஎன்எம் அண்டு பிஹெச்என் அண்ட் ஸ்டாஃப் நர்ஸுக்கு நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த ஸ்லைட்லேயே உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஐ ஹோப் தட் சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ அட்டன் பண்ணாமல் விட்டுருக்கீங்க இல்லை அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய டாப்கியோடைய ரிவ்யூ மீட்டிங்கில் நீங்கள் அதை எடுத்து பாருங்கள். ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒவ்வொரு டாப்கியூ ரிவ்யூ மீட்டிங்லேயும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ எனிவே வி ஆல்ரெடி சர்க்குலேட்டட் இன் அவர் குரூப்பில் இந்த டூயல் சிரப் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், யார் ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி, யார் ஹை ரிஸ்க் இன்ஃபேண்ட்டு, யார் லோ ரிஸ்க் இன்ஃபேண்ட்ன்ற ஒரு விஷயங்கள், சேம் ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி லோ ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி. ஸோ இந்த விஷயங்கள்ல நம்ம
யாருக்கு எந்த ட்ரக்ஸை கொடுக்குன்றது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டே போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். மேபி அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அகைன் வி ஜஸ்ட் சென்ட் டு அக்ராஸ் த திங். சேம் விஷயம் உங்களுடைய ரிவ்யூ மீட்டிங்லையும் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் தட். எஸ்பெஷலி மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்லலாம் நீங்கள் டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயமா. ஏன்னா மதுரை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சவுத் சைடுக்கு ரொம்ப மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல். எப்படி நார்த்துக்கு எப்படி நம்மளுடைய மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கும், சேம் அதே மாதிரி அங்கே மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ டெஃபினட்டாக இதை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹைலைட்டடாக இருக்க வேண்டியது இருக்கும். யூ நீட் எனி சப்போர்ட், மேபி கெட் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஏஆர்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் அண்ட் யுவர் டிஓடி. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் 2 டிஓடிஸை ட்ரெயின் பண்ணி அமைச்சிருக்கிறோமா. ஜஸ்ட் யூஸ் தட் பர்சன்ஸ் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். Thank you. Thank you for explaining that, and thank you, Chitra, for the question. Are there any more questions? Please unmute yourself and ask. Santana If you have Lakshmi, that- yeah, raise your hand. Any questions? உங்க ஹேண்டை ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்கம்மா. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்க்காக நீங்க எதனா கேட்குறீங்களாம்மா? Maybe it's raised by mistake. Okay. Okay. Any other questions? Yes. If not, then Mr. Kumarasamy, should we conclude this session? Okay. Okay. Please. So I thank our facilitators from NACO, Mr. Murugan Thiru, Mr. Chaitanya, for joining us, and Mr. Kumaraswamy, AD ICTC, Tamil Nadu SACS. And I thank all the participants, all the counselors for taking out time from their busy schedule to be a part of this training session. Thank you all. And we end this session now. Thank you. Thank you, Ananda. Please. Thank you, madam.